see the session for 2 days. And maybe we can just come out to the first sessions. We have Pusat Kolaborasi and Resiliency, which will talk about the community role. It's like special or more in local area in Pacitan. So yeah, I think I will give the stage for the moderator for this Pusat Kolaborasi and Resiliency. So maybe to Mbak Krishna and the team, also Bupati of Pacitan. We are welcome you to be in the stage now. Yeah, it is please, the stage is yours. Thank you very much. Thank you. Good morning everyone. Selamat pagi. Early morning session. Thank you for coming. My name is Krishna. In this session, we would like to do a reflection of a community role in one beautiful city in southern part of East Java, Pacitan. We are very glad that today we have two speakers from a representative from one community in Pacitan Regency, and also the mayor of Pacitan also join us in this morning session. Okay, can the operator view our slide today? Yeah, this session is more like a reflection, so we hope that all the experts and academicians and practitioners in disaster management who join this session virtually or offline here can give us feedback for what we have done in our community, and of course we hope probably more discussion after this session about potential collaboration. Okay. Yes, this is our topic of reflection this morning. For an overview, Pacitan City is a regency in East Java, Indonesia. We live in the coastal area, so we have three main issues in disaster risk. That's tsunami and earthquake, drought, and also a landslide. And in this morning session, we bring the discussion about how a collaborative approach, not only the government, not only local community, but also national NGO and international organization can help us to solve our problems. In the next slide, let me introduce myself. My name is Krishna. I come from Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia in Depok, but my birthplace is in Pacitan. And please allow me to moderate the session today. The next slide, please. We have 5 points to reflect in this morning. The first one is, what can community organization do to overcome disaster risk? So we have one speaker, Mr. Andrian, that already joined us this morning to share his community in helping the community to cope with disaster risk. And also we have our mayor today. Hopefully we can answer the fifth question, what can community organization, not only in local level, but in national and international, can help local government to cope this disaster risk. In the next slide, probably I can invite all the speakers to the podium. The first speaker is Mr. Andrian. And the next speaker is Mr. Mas Aji, we call Daily, is our mayor of Pacitan. Please come to the stage. Next slide, please. Yeah, thank you. Yeah, before we do some discussion, I would like to invite Mas Andrian to share about his community and his activities during this past 2 years, right, Mr. Andrian? Mr. Andrian start a community in 2020 after he come back to his birthplace in Pacitan and start doing some community service in Pacitan area. I will give you like 10 minutes to share your experience. Well, thank you very much. Good morning, selamat pagi semuanya.
Meskipun masih pagi, tapi tetap semangat ini. Ngopi dulu. Yes. Thank you for the opportunity that give us to speak in this session. My name is Andrian Ekorita Zenianto, and I'm the founder of Pusat Kolaborasi dan Resiliensi, or Center for Collaboration and Resilience. We based on Pacitan, East Java. Next slide, please. Okay. I really appreciate the committee of Rumah Resiliensi Indonesia that gave us the opportunity to speak today, to share about our activities and plan to strengthen Pacitan resilience. We are community that involve youth and stakeholder in Pacitan, and mainly based on volunteerism. Okay. Pacitan, as we all know, is famous as a world-class tourist destination. You can visit caves, beautiful beaches. You can riding bike, surfing, camping, and many other activities in Pacitan. However, the city has major challenges in elevating poverty, increasing accessibility, and overcoming high disaster risk. There is a risk for tsunami, earthquake, landslide, and drought in Pacitan. And considering the risk of disaster and challenges of our city, we start our community since 2020, which focus on 3 issues on increasing community awareness on first, the importance of the higher education, and second is about urgency of disaster risk reduction, and the last, importance of sustainable tourism development. And in this session, we would like to share our activities and plan in supporting the local government and community to conduct disaster risk reduction activities. Okay, next, what we do? And what we do, we increase disaster risk reduction education to school via games. We visit SD Sirnoboyo 1 Pacitan, one of school in Pacitan. We have 2-hour session in each meeting and doing games. Our games start with motivation to gain their dreams. Then we discuss in an interactive way about the risk of disaster and what we can do when the disaster happens. We also use different modules to discuss with village officials about disaster risk reduction and role of village in strengthen the city resilience. We visited Sukoharjo village and will come again to introduce community-based activity with their young generation. We have other activity that is creating series of disaster preparedness and information in the form of poster. We make poster in Indonesian and Javanese language, Bahasa Jawa. We are in the process to finalize this poster and expect to disseminate this poster through public information, through public information board and in schools and village office. We also help Pacitan citizens to get information about COVID-19. We compile all the information in one link and share to everyone. There is information about hospital, vaccination, and self-isolation support. Then we plan to expand our activities. First in disaster preparedness info, like poster what I have mentioned before, and then socialization in school, communities-based activities, and social media campaign about disaster risk reduction and disaster preparedness. Then about collaboration opportunities. We are new, and we hope that our initiative will trigger other young generation in our city to increase their capability in building a resilient city. Our activities right now are still self-funded activities.
We aim to expand the coverage of our activities and learn from all the experts of disaster. We know our city the best, but we are open to collaborate and learn the best strategy from all the experts. Please contact us if you have any capacity building opportunities, advocacy kits to share to the public, grant opportunities, speaker to our online capacity building session, and event opportunities to perform our community creativity. Okay, maybe that's all for me. Thank you very much. Terima kasih. Okay, thank you, Mas Andrian. Give applause to his activities in Pacitan with his community. So, as we heard from his explanation about his activities, that he started in 2 areas, in school and also in village, in 1 location in Pacitan city, and he willing to expand his community services. Now we have the one who has the city. The mayor of Pacitan already joined us, Mr. Indrata Nur Bayu Aji, or we call Mas Aji in Pacitan. Our young mayor will tell us about the disaster risk, yeah, and potential of Pacitan probably, Mas Aji, and also what we can do as a community. And here we already invite several organizations and already join us here, international organization, expert, and many others. So hopefully we can discuss after the session, during the session, or after this session outside this online session. So I'll give you the opportunity to tell us. You can tell us in Bahasa Indonesia. I can highlight the information. Oke, terima kasih Mbak Krisna. Good morning everybody. Allow me to speak in Indonesian and please help me Miss Krisna to translate ya. The first, yang pertama saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Indrata Nur Bayu Aji, biasa dipanggil Aji, dan saya baru menjabat sebagai bupati selama 1 tahun 2 bulan ini. Kemudian sebelum saya jadi bupati, saya pernah sampai sekarang artinya mendirikan sebuah sekolah alam di Pacitan yang dimulai dari TK dan sekarang sampai SD. Itu sekitar 20 tahun yang lalu. Artinya saya pernah menjadi guru TK. Kemudian setelah itu menjadi anggota DPRD pada tahun 2009. Terus di tahun 2020 kemarin terpilih menjadi bupati. Gitu. Hobi saya surfing atau berselancar, jadi cocok sekali kalau ada kunjungan ke Bali mesti saya senang sekali. Gitu. Jadi ke Canggu, ke Kute dan sebagainya, ke Uluwatu itu senang. Nah ini dia, ini teman saya. Namanya Pepen Hendrik, aslinya Bali, sekarang tinggal di Pacitan. Dan beberapa yang lainnya juga seperti itu. Pacitan secara potensi yang paling seksi kami miliki adalah pariwisata. Nanti sepenggal-sepenggal atau sebelumnya. Ini video tentang wisata Pacitan. Jadi Pacitan kalau dieksplor betul teman-teman ke Pacitan, saya rasa tidak kalah juga dengan Bali gitu. Nah, ini potensi wisata. Dan kami juga mempunyai potensi yang lainnya, yaitu potensi bencana gitu.
Nah, di sini di Pacitan sangat komplit sekali untuk masalah kebencanaan. Tanah longsor hampir setiap tahun ada, kemudian banjir, kemudian gempa bumi, dan itu yang bisa menyebabkan tsunami gitu. Selanjutnya yang setiap tahun dan masih terus kami upayakan untuk diselesaikan adalah air bersih atau ketercukupan air untuk masyarakat. Jadi kalau musim kemarau biasanya sudah mulai susah masyarakat di beberapa titik mendapatkan air bersih. Berbicara masalah tsunami, mudah-mudahan tidak terjadi dimanapun termasuk di Pacitan. Beberapa waktu yang lalu kami dikunjungi oleh Ibu Menteri Sosial. Saya kaget karena itu dadaan dan sebagainya. Ternyata beliau menyampaikan bahwa di sepanjang Jawa yang paling berisiko besar untuk terjadinya tsunami adalah Pacitan. Dan tidak hanya itu, kalaupun terjadi tsunami, maka seluruh fasilitas pemerintahan itu diperkirakan akan kena semuanya. Karena kabupaten atau pendopo kabupaten tempat saya bekerja itu kurang lebih hanya 3 kilo ke garis pantai, ke Teluk gitu. Dan semua pusat pemerintahan yang ada semuanya ada di sana gitu. Jadi kalau Pacitan bisa dibayangkan itu seperti mangkok gitu. Semuanya dikelilingi gunung, akan tetapi ada satu yang di wilayah selatan itu adalah Teluk gitu. Nah, ketika Teluk itu kena tsunami, maka kami hanya akan bisa menyelamatkan diri ke pegunungan, ke perbukitan yang ada gitu. Di Pacitan belum ada gedung-gedung yang tinggi, kami belum punya itu, dan mudah-mudahan setelah pulang dari sini ada hotel yang tinggi. Artinya kami tidak punya shelter yang mencukupi gitu. Kami tidak punya shelter yang mencukupi, dan untuk membangun itu tentunya akan membutuhkan anggaran yang begitu besar, dan harus kami sampaikan bahwa APBD kami belum mencukupi untuk membangun sebuah shelter gitu. Ataupun membangun jalan-jalan, melebarkan jalan-jalan sehingga bisa dibuat untuk evakuasi dan sebagainya gitu. Nah, itu kondisi Pacitan gitu. Maka dari itu, dengan keterbatasan anggaran yang kami punyai, maka kami berterima kasih kepada yang pertama BPBD, kemudian dari pusat kolaborasi yang dikomandani Mas Adrian ini, dan komunitas-komunitas yang lainnya gitu. Karena dengan adanya keberadaan mereka, maka yang bisa kami lakukan adalah bagaimana mensosialisasikan masalah mitigasi kebencanaan dan sebagainya sampai ke tingkat paling kecil, yaitu di masyarakat dusun, masyarakat desa, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian Pacitan ini yang menarik, masyarakatnya masih kental dengan budaya gotong royong, kemudian saling kenal itu sudah
biasa. Satu desa itu biasanya ditanyain Pak siapa, Bu siapa itu mereka akan kenal. Nah itu kekuatan kami salah satunya. Sehingga untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kebencanaan ini menjadi lebih mudah. Dan beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan seperti sosialisasi lewat kebudayaan, lewat culture, lewat kesenian. Kami bergandengan dengan teman di Jogja dan bagaimana masuk lewat kesenian gitu. Nah, itu yang mengena, dan juga apa yang dilakukan Mbak Krisna dan Mas Adrian tadi ke desa-desa itu juga luar biasa. Maka dari BPBD secara berkala bagaimana mengenalkan kebencanaan ini, permasalahan kebencanaan ke anak didik yang SD bahkan TK itu untuk dikenalkan masalah kebencanaan itu menjadi penting gitu. Dan secara berkala dilakukan dan itu saya sangat mengapresiasi kegiatan itu gitu. Bagaimana teman-teman TK, teman-teman SD menggambar, mewarna dengan tema kebencanaan. Jadi mereka mengenal kebencanaan tapi juga tidak menjadikan perasaan yang ketakutan luar biasa gitu. Selanjutnya di Pacitan ini kalau saya sampaikan bahwa sangat dilematis karena seperti yang sampaikan di awal bahwa potensi kami yang paling utama ini adalah pariwisata. Jadi kami harus sangat bijak betul bagaimana mensosialisasikan masalah kebencanaan ini kepada masyarakat. Gitu. Nah, karena kalau kami sampaikan secara vulgar, maka otomatis salah satu musuh terbesar pariwisata ini adalah bencana. Gitu. Maka tidak akan ada yang datang ke Pacitan dan masyarakat yang perekonomiannya itu ditunjang dari wisata akan kewalahan gitu, akan berkurang sekali. Seperti halnya ketika ada Gunung Agung pada waktu itu di Bali gitu, sama gitu. Nah, padahal banjir itu kan di kota, di tempat wisata itu sebenarnya tidak banjir, tidak longsor karena di situ ada kawasan karst yang kuat gitu. Akan tetapi berita inilah yang mengakibatkan teman-teman tidak akan datang ke Pacitan karena sudah mindsetnya Pacitan banjir begitu. Nah, kami harus mengelola betul, memanage betul bagaimana menyampaikan informasi ini ke masyarakat, khususnya masyarakat Pacitan, sehingga masalah kebencanaan itu tidak sampai mencuat ke nasional dan membuat takut semua orang untuk datang ke Pacitan. Coba. Nah, kami sudah sampaikan di atas bahwa Pacitan ini komplit secara apa namanya, secara potensi kebencanaan. Hampir ada semuanya gitu, hampir ada semuanya. Maka dari itu kami mempersilahkan diri rekan-rekan sekalian untuk berkunjung ke Pacitan, kemudian bisa mengadakan suatu research ataupun penelitian tentang kebencanaan gitu. Nah, kami berharap betul untuk berkolaborasi di sini dengan semuanya karena kebencanaan ini urusan kita gitu. Urusan kita semua. Tidak hanya urusan kami Pacitan, tapi urusan kita semuanya. Dan dengan keterbatasan-keterbatasan yang kami punyai, maka kolaborasi dengan beberapa pihak inilah salah satu jalan keluarnya. Begitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mbak Krisna, terima kasih semuanya. Secepatnya saya tunggu di Pacitan. Oke.
Okay, thank you, Mr. Mario. Give applause, everyone. Thank you. So our second speaker, Mas Aji, or our mayor, already mentioned. Please allow me to translate several highlights from the video and also his explanation. Pacitan is a world-class tourist destination, and as we can see, like the other city in Indonesia, seperti kota lainnya di Indonesia, we also has disaster risk. If there is disaster strike in our city, the impact will be high. The impact to our tourist destination, not only the impact for our city, but also for national and also international. Not only the tourist destination, Pacitan also has a high contribution to produce agriculture products such as coffee, cocoa, and also coconut. And the production of the agriculture contribute to national and also international, fulfill national and international demand. So this risk like tsunami, earthquake, and the other disaster in Pacitan is the problem of all of us, not only the Pacitan city. That's why Mr. Mayor invite all the community in national and international level to join hand to come to Pacitan. He mentioned about 3 points, doing mitigation, structural and non-structural, and also invite everyone to conduct research in Pacitan and contribute to local government. I think that's all. We can discuss more after this session. Thank you, everyone. Good morning, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Yeah, thank you very much, Bapak Mayor, and also the Pusat Kolaborasi. So I think your session is already finished, and we are really interested to hear, and it is really, we are happy to hear that Pacitan not only focus on the tourism, but also the mayor itself already recognized on the disaster potency itself. So we are hoping that the local community could be more improved after this one. So thank you for your time, and maybe please give applause first to the mayor of Pacitan and the Pusat Kolaborasi and Resiliency. Thank you very much.